what is the phrases, and what is the difference between sentences and phrases. In the previous lecture, we said that sentence can simply define as a group of words, at least consists of subject and predicate and predicate. Legal language, including illegal English, okay, often contain long, even very long sentences that is caused by preoccupation of law professionals to join some sample sentences to be a sentence, namely compound sentence, complex sentence, and mixing of the complex and compound sentences. While the phrase, on another hand, phrase is a set of words that has no subject, contrary with the sentence. So the difference between phrase and sentence built around that a sentence is a group of words, at least consists of subject and predicate, while the phrase is a set of words that has no subject, contrary with sentence and predicate. Therefore, the group of such words are not qualified as a sentence. Phrase, again, is a set of words that has no subject, while sentence must have a subject. Therefore, the group of such words are not qualified as a sentence. There are some phrases in English, one of them noun phrase and one is a variable phrase. Such a phrase minimally has two words. Minimally has two words, namely those function as adjective and noun. Again, phrase minimally has two words. One of them function as an adjective, while other function, okay, as a noun. It may be the true adjective, participial, and even the noun itself. For example, the words criminal, crimes, rape, contract, marriage, and land are nouns in nature. Could have a function as adjective phrase. As adjective and phrase. For example, criminal could have a function as adjective, although criminal is noun, not adjective. For example, we say criminal law. Criminal in such phrase consider adjective. Although in general, criminal is a noun. Also,
war, also crimes. When we said war crimes, crimes in such a case, in such a phrase, is adjective, not a noun, not a noun, although crimes consider a noun in nature. Also trade, okay? When we say trade law, trade in such a phrase shall set or convert from noun by nature to adjective. Adjective of law, trade law. Also contract law, contract law. Contract in such a case shall be adjective, not a noun. Marriage law, land welfare. Phrases, for example, contracting parts and existing law, established rules, accused person, use participial at their adjective, and bad behavior, fair decision, honest judge, use through adjective in this these phrases. In these phrases. Although in the noun phrases, noun must preceded by adjective in legal English often use departing structure. For example, when we say comparative law. In such phrase, okay, noun not preceded by adjective. Also, attorney general, and notary public, and secretary general. The use of conjoined phrases, namely by mixing some phrases, shows their phrases long, even very long. Coordinating conjunctions like and or may be used to mix such phrase as we shall discuss within minutes. في اللغة الإنجليزية يا ولاد احنا اتكلمنا عن الجملة. الجملة بتحمل موضوع، أما الفريز فما بيحملش، ملوش موضوع، ما يحملش، ملوش موضوع. الفريز عكس الجملة بيتكون من كلمتين على الأقل، مينيمم كلمتين، واحدة فيهم اسم وواحدة فيهم صفة. كلمة منهم اسم وكلمة صفة. الفريز عكس الجملة، فريز عكس سنتنس. الفريز ملهاش موضوع، اوكي، وقلنا بيتكون من كلمتين، ناون adjective، اسم وصفة. في بعض الأحيان الفقرة، احنا قلنا الفقرة بتتكون من كلمتين، اسم وصفة. الاسم معروف، وكان في الجملة الاسمية الأسماء معروف، لكن في بعض الأحيان الاسم في الليجل انجلش بيتحول الى صفه. في الليجل انجلش عكس الاوردينري انجلش، بيتحول الى صفه. على سبيل المثال criminal noun ولا adjective؟ noun. law noun. طب ينفع نجيب تو nouns مع بعض؟ ما ينفعش. لكن في الليجل انجلش ممكن، بس هنا الاسم بيتحول الى صفه. اسم بيتحول الى صفه، يعني criminal اسم، criminal اسم. لكن لما اقول criminal law، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، خلي بالكم
دي phrases ودي expressions بنلاقي فيها خروج عن القواعد العامه في الجنرال انجلش او الاوردينري، اللي فيها بيتحول الاسم النون الى adjective، الى صفه. هنا اصبح الكريمنال على الرغم من انه نون، اما اقول criminal law war crimes trade law، اصبحت هنا الكريمنال والوور والتريد صفات على الرغم من هي اسماء. كذلك الكونتراكت لو، كونتراكت العقد، اوكي، لكن ما اقول كونتراكت لو قانون العقود، اوكي، مارج لو قانون الزواج، لاند وورفير، اصبح هنا الاسم تحول الى صفه يولد. ودي من الكاركترستكس اوف ليجل انجلش، ان في بعض الاحيان في الفريزز بنستخدم الاسم كصفه، وده سبب الكونفيوجن اللي بيحصل عند البعض اللي بيستخدموا الديكشنريز، يعني اللي هي طبعا الديكشنريز زي جوجل ترانسليت او كده. في بعض الاحيان بنلاقي الترجمه مش دقيقه. ليه؟ الديكشنري هنا بيستخدم اما بيجي يترجم بيترجم الاسم كاسم، لكن بعض الاحيان ما بيكونش هو اورينتد ان الاسم هنا واخد صفه. اوكي، في بعض الاحيان participle هي نفسها بتتحول الى صفات زي existing law established rules، بتتحول هنا participle as their adjective. في بعض الاحيان الصفه نفسها هي بتبقى صفه true adjective زي bad behavior fair decision honest judge. honest هنا وfair هنا وbad هنا مش noun ولا participle، ولكن هنا دي تعتبر ايه يا اولاد؟ دي تعتبر adjectives by nature. adjectives. اوكي، طيب طيب participle can simply define as a verbal ending either in ing in present or ed, en, d, t, n, or ne as a past that functions as an adjective. The function of such participle in such a case built around modifying the noun or pronoun. في بعض الأحيان الفيربل الأفعال اللي بتنتهي بالاي جي مثلا في البريزنت، أو الاي دي والاي ان والدي والتي والان والان اي في الباست بتستخدم كصفة وظيفتها ان هي تعمل موديفيكيشن للنون او بروناون، للاسم او الظرف. اوكي، participle phrase consists of participle plus modifier object and complements was, for example, criminal, a noun having a function as adjective in
certain phrases. Although, in the noun phrases, noun must be preceded by adjective. In legal English, as we said 4 minutes ago, use the departing structure like comparative law, attorney general, attorney public, and secretary general. اوكي، عندي كمان نقطة مهمة جدا في الفريزز، وهي اليوسج of conjoin phrases. Conjoin, namely by mixing some phrases. A mixing of phrases in such a case may cause phrases long, even very long. Okay? In coordinating conjunction, for example, coordinating conjunction, for are coordinating conjunction, and, or, but, yet, so, either, or, neither, no, not only but also, both, and, but, yet, so, may be used to mix, to conjoin phrases. Also, conjoining phrases may use after, although, as if, as long as much as soon as though, because, before, by the time, even if, even though, if, in order that, in case, in the event, with, lest, now that, once, only if, provided that, since, so, supposing that, though, tell, unless, until, when, whenever, where, whereas, wherever, whether or not, why. Both of such words consider conjoining words. Okay. Conjugation words. Okay. So let us provide examples of long paragraph cited from several law books, namely, for example, stock markets through secondary trading are markets for corporate control as well as source of new finance through conjugation word. In such a case, conjugation word as well as conjugation word, initial public offering. The contract is interpreted in the light of conjugation word. Okay. Implied principle of reasonableness, good faith, or fair dealing in different degrees and respective national system, thus prompting to avoid unjust solution that might be based on literal interpretation of the contract. However, the reference of such or other justifications for the flexibility of procedure seems somewhat less accountable or predictable than in the field of substantive law. A long paragraph of each sentence
okay, if the paragraphs or the phrases or the sentence which conjugations, words, and conjoined markets, first one, markets for corporate control as well as sources of new finance through initial public offering. Second one, in the light of implied principle of reasonableness, good faith, or fair dealing in different degrees in the respective national system. Three, somewhat less accountable or predictable than in the field of substantive law. في بعض الأحيان في اللغة الإنجليزية القانونية بنستخدم كلمات يقصد بها ربط الجمل بعضها البعض، بعضها أو الفقرات ببعضها البعض. الكوردينيتنج conjunction words احنا قلنا زي ما قلنا مثلا for and كل دي يا اولاد كلمات بنربط بيها الفريزز ده بيترتب عليه ان الفريزز نفسها احنا قلنا هي مينيمملي بتتكون من كلمتين اسم وصفه، لكن ده حد ادنى لا تحمل موضوع، هي تحمل فكره ولكن لا تحمل، قد تحمل فكره كمان ولكن لا تحمل موضوع. الجمله هي اللي بتحمل ايه؟ اللي لها معنى، لها موضوع، لكن الفريز لا ملهاش موضوع. اوكي؟ طيب في بعض الاحيان الفريزز بتبقى طويله فبنستخدم عشان فريزز هي مش موضوع، يعني هي مجرد فكره او ممكن كمان تكون اكسبريشن. اوكي؟ ملهاش ما تحملش موضوع، فبالتالي احنا الفريزز عشان تعمل سبجكت عشان تبقى في سنتنس احنا بنستخدم كلمات عشان نربط بيها الفريزز دي ببعضها البعض، زي after, though, as if, whatever، زي ما احنا قلنا. اوكي، ده فيما يتعلق ب كلمات الكوردينيتنج conjunction words. هنتكلم بعد كده على terms of art and technical terms. Both terms of art and technical terms intended to avoid uncertainty. In general, the function of terms of art and technical terms is to avoid uncertainty and to help in understanding and writing either legal documents, instruments, legal writing, and general, including articles, papers, even dissertations. Technical legal terms may be found in general professions of law, of legal documents, and legal instruments. To avoid repetition in the bodies of documents and instruments, as well as to help the user to understand, to write, okay, the justable to do this are the verbs of putting them at the general provision of legal documents. For example, I'll give you some examples cited from international legal instruments. International legal instruments. For example, Article number 1 of International Convention
for suppression of the financing of terrorism, which states that for the purpose of such convention and such phrase followed by the definition of funds. Such article define funds as assets of every kind, whether tangible or intangible, movable or immovable, however acquired, and legal documents or instruments in any form, including electronic or digital evidencing title to or interest in such assets, including but not limited to bank credits, travelers checks, bank checks, money orders, shares, securities, loans, drafts, and letter of credit. التكنيكال وورز وخصوصا اللي هي الكلمات اللي هي يطلق عليها تكنيكال ووردز او terms of art، دي كلمات اساسا بنشوفها في او اصطلح عليها يعني بتستخدم عشان تضفي المزيد من الوضوح على اللغة، سواء في تحرير المستند القانوني أو الفهم نفسه. في بعض الأحيان يا ولاد، وهنا دي نقطة مهمة جدا، وإن شاء الله لو لينا عمر هنشرحها لكم في الليجل درافتنج في سنة رابعة. أما نيجي نعمل درافتنج للكونتراكتس، في بعض العقود وخصوصا العقود الدولية الكبيرة زي مثلا الفيديك كونتراكتس، فيدراسيون انترناسيونال دي انجينير كونسال، بي او تي كونتراكتس، فرانشايز كونتراكتس، بيبقى فيه تكنيكال ووردز. مش عايز يبقى فيه ريبيتيشن، مش عايز يبقى فيه تكرار، فاعمل ايه؟ بحط دايما، طبعا كنا هنقسمها شابترز او نقسمها بارتس، احط البارت الاولاني او الشابتر الاولاني definitions، زي يمكن ما برضو هجيبها لكم عشان بعد كده ان شاء الله، عشان اشوف له اوري لكم ازاي مثلا الفيتك كونتراكتس بتصاب. يقول لك شابتر 1 definitions. definitions دي شكل من اشكال التكنيكال ووردز، بيعمل لي definitions لكل حاجه. مثلا في الدرافتنج في الفيتك كونتراكتس يقول لي مثلا يعني كونتراكتور، سب كونتراكتور، الامبلوير، الامبلوي، الانجينير، كل اكسبريشن هو الدرافتر هيستخدمه في العقد بيحطوا تعريفه الاول في الايه؟ في الديفينيشنز في بدايه العقد. فبيعمل لي شابتر اول خاص بالديفينيشن قبل ما يتكلم عن طبعا الفيتك كونتراكتس مقسم لبارتس، ديفينيشنز، وبعد كده الجنرال كلوزز او الجنرال بروفيشنز، او بعد كده السبيسيفيك كلوزز. فهنجيب لكم اكزامبل زي ده في الفيتك عشان تشوفوا ازاي هنا لما تيجي تصيغ انت اي درافت، حتى في القانون، في بعض القوانين زي الانفايرمنتال لو برضه ندرسها في سنه رابعه، نلاقي قانون البيئه المشرع ابتدى الشابتر الاول ايه بقى؟ ابتدى الشابتر الاول بالديفينيشنز دي عشان ما يكررش. يعني هو عنده طبعا ايه؟ تكنيكال ووردز، عنده اكسبريشنز، عنده تيرمز مش اي حد يفهمها، فيعرفها له كده في الاول عشان لما يختلط عليك المعنى
تبدا ترجع للريفرنس بتاعك اللي هو في الشابتر الاول او في البارت الاول اللي هو خاص بالفانكشنز. فانا جبت لكم هنا مثالين. المثال الاول في الاتفاقيه الدوليه لمكافحه. فكنا بنقول يا اولاد هجيب لكم مثالين. المثال الاول في الاتفاقيه الدوليه الخاصه ب منع او حظر تمويل الارهاب والعمليات الارهابيه. قالت لي ايه بقى في الارتكل 1؟ عرف لي الفونز. عرف لي الفونز. قال لي الفونز means assist of any kind، اي مساعده من اي نوع، whether tangible or intangible. tangible يا اولاد هنا تعني، والفرق بين tangible والmovable والimmovable. tangible تعني ملموسه، تعني ملموسه يعني اقدر المسها بايدي. intangible اللي هي يعني غير ملموسه، اللي هي تنطبق على السوفت وير، حاجات السوفت وير دي intangible. موفبل يعني آه متحركه، يعني ايه، منقوله، منقولات. immovable يقصد بها الفيكسد however acquired and legal documents or instruments in any form including electronic or digital evidencing title. فعرف لي يعني ايه هنا فونز يا اولاد. عرف لي يعني ايه فونز. كمان عرف لي الستيت او governmental facility. قالت لي ايه بقى الاتفاقيه؟ قالت لي the state of or governmental facility means any permanent or temporary facility or conveyance that it used or occupied by representative of the state members of government, the legislature or judiciary, or by officials or employees of the state or any other public authority or entity, or by employees or officials of the intergovernmental organization in connection with their official duties. وعرف لي البروسيدز. قال لي ايه؟ قال لي البروسيدز means any funds derived from or obtained either directly or indirectly through the commission of an offense set forth in Article number 2. Article number 1 of international number 2 of the international convention. عرف لي هنا يا اولاد، عرف لي يعني ايه ما يقصد بالعائدات. اللي العائدات هي اموال، اي اموال مستمده او تم الحصول عليها سواء بشكل مباشر او غير مباشر من خلال ارتكاب جريمه من الجرائم المنصوص عليها في ارتكل نمبر 2. يبقى هنا دي ايه terms of او التيرمز او التكنيكال تيرمز او التكنيكال اكسبريشنز او الليجل اكسبريشنز. انا يا اولاد لما باجي عشان دي في الليجل انجلش يبقى لها معنى غير الاوردينري انجلش. لما باجي اصيغ اتفاقيه، باجي اصيغ عقد، ايا ما كان القانون، لو انا عندي ليجل تيرمز كتيره، انا بيستحسن ان انا احطها في شابتر اول في في الاتفاقيه او او خلافه. The use of terms and scope states that for the purpose of such convention, area means the seabed and ocean floor and subsoil thereof beyond the limits of national jurisdiction. Defined authority. And the authority means the international seabed authority. Define also activities in the area means the activities of exploration for and exploitation, the sources of the area.
Okay. Also, if the technical legal terms are found in general provision of legal documents or legal instruments, legal terms of ours are found in legal dictionaries and legal dictionaries. Some examples indicate these respects. These respects. For example, the automatic stay, any injunction that automatically stop lawsuits, foreclosure, and all collection activity against the debtor at the moment of bankruptcy petition in the and checks and balances, defined as a system where power is kept in control and the balance between the various branches of government. Also defined adjustable, adjustable rate, adjustable rate preferred stocks means noun of performance scale on which dependent are paid in line with interest rate on their spells. Uh, the term, the term, the characteristic and challenges of legal English. Legal English is not exception because English is currently acknowledged to be the lingua of international commercial and legal transaction. Globalization has ensured by ongoing interest in the area of practice. ده فيما يتعلق بالlegal terms أو terms are and technical terms. هننتقل بعد كده يا أولاد لو حد عنده أي سؤال أو أي استفسار قبل ما ننتقل للنقطة الثانية اللي هي principles of all legal writings. Principle of all legal writings. في حد عنده أي سؤال أو أي استفسار بالنسبة للجزء اللي فات؟ أي سؤال؟ طيب. هننتقل بعد كده يا أولاد للprinciples for all legal writings. There are many different types of legal writing. Demand letter, opinion letters, research memos, emotions, briefs, judicial opinion or judicial verdicts, contracts. Although each type presents unequal challenge, they have some things in common. That is, certain principles of good writing apply to the whole common. Such principles make up part one, which divided into three subparts. Firstly, you had to framing your thought again and for success, for providing a success in legal practice, you had to frame your thought. You had to phrase your sentence, and you had to choose your words. Whatever the document, you will be doing these things. For the first principle, framing your thought.
having something, have something to say and think is true. What's your biggest challenge as a writer, as a legal writer? What's you can imagine what's the biggest challenge in figuring out from the mass of things you might possibly mention precisely what your points are and then stating them congently with adequate reasoning and support. Although this advice might seem obvious, legal writers consent ignore it. The result is much size, and even with your point will in mind. If you take too long to reach it, you might add will have no point at all. Only those readers with high intent to understand you will be able to grasp your meaning. That's where law school, faculty of law, come in. Every law student, like you, every law student must read and digest scale of diffuse writing. You read through all cases that take forever to convey fairly straightforward points, straightforward points. You had to read law review articles that take maybe 50 pages to say what might be said more powerfully in five. And as you read, your incentive for gaining the main message remains high because your future in law depends on it. You have to choose, but to wait to the open for pros. Okay. ايه البرنسبلز يا ولاد؟ ايه المبادئ اللي يجب عندنا 20 مبدأ هندرسهم في الشابتر ده فيما يتعلق بالمبادئ اللي يجب انك انت تلتزم بيها عشان تفكر بشكل قانوني صحيح، تفهم بشكل قانوني صحيح، تكتب بشكل قانوني صحيح. سواء انت هتكتب كتاب في القانون، تكتب رسالة، تكتب عقد، تكتب مذكرة، تكتب حكم، تكتب قانون، تكتب لائحة. أول هذه المبادئ إنك أنت framing your thought، يعني لازم فكرك يكون ماشي بشكل سيستماتيك، محدد أنت عايز. phrasing your sentences، صياغة الجمل، تهتم بصياغة الجمل. choosing your words، تختار كلماتك بشكل صحيح. بالنسبة لفريمينج يور ثوت، انك انت تنظم افكارك وتخلي افكارك بشكل سيستماتيك. السؤال اللي بيطرح نفسه واحنا جايين نناقش النقطة دي، ايه اكتر تحدي يمكن، اكتر حاجة ممكن انت تقابلها، او تحدي ممكن انت تقابله، مشكلة ممكن انت تقابلها وانت جاي بتدرس الليجل انجلش؟
الحقيقة أكتر تحدي إنك أنت تفهم المعرفة. المعرفة. وبالتالي لازم يكون عشان تعمل framing your thought بشكل systematic، بشكل لوجيك، لازم تكون قاري كتير. الفريمنج يور ثوت تحتاج انك انت تكون قارئ بشكل مستمر، والقراءة ملهاش عمر، والثقافة ملهاش عمر ولا لها نهاية، ولا لها نهاية. وده اللي احنا بنحاول زي ما كنت بقول لكم في الباراجراف ده دلوقتي نعمله في كليات حقوق، ان احنا نعودك انك تقرا، ويوم ما تقرا تقرا بشكل سيستماتيك، وانك تحب القرايه، مش انك انت تقرا عشان تنجح او عشان الامتحان. اسوأ حاجه ممكن تعملها في حياتك. الطالب في كليه الحقوق يجب ان هو يكون عنده كالتشر، يكون عنده نولج. وده مش هيجي غير من القراءه المستمره والثقافه اللي هتخليك تقرا بالشكل اللي انت تبدع فيه. يعني انت لازم تكون قراءتك بشكل ابداعي، انك انت مش بتقرا عشان تحفظ، لا، بتقرا عشان تبدع. اوكي. 4. Maximum efficiency. Plan your writing projects. Try non-linear outlining. Writers work differently and often experiment with many methods before settling into certain habits. But most writers, most legal writers, need a way to set down their yet unformed ideas in some way other than a top to bottom order. To bottom order. Once you have your points in mind, even if they are not fully formed, you are ready to begin. But you are not yet ready to begin writing sentence and paragraphs. You are ready to start outlining, which itself can be multi-step process. Here we will discuss producing an outline that probably won't resemble the outlines you have tried for other writing projects. More on this in a moment. First, let us break down writing process into its component parts. It's useful to think of writing as 4-step skill. It's useful to think of writing as 4-step process. First step, you think of things you want to say and many as possible, as quickly as possible. 2, or the second step, the figure out, the figure out as the order, essential order for those thoughts that you outline. Third step, with the outline as your guide, you had to write out a draft. After setting a draft aside for a matter of minutes or days, you can
come back and edit it and edit it. النقطة الثانية يا أولاد، احنا بنقول عشان تحقق أكبر قدر من الكفاءة في مجال الكتابة القانونية، يجب احنا قلنا لازم الأول تنظم أفكارك، وبعد كده تحط البلانز بتاعتك. لازم تكتب عقد، تكتب قانون، أي مكان المستند القانون اللي أنت هتكتبه لازم يتكتب بشكل سيستماتيك. لازم الأول يبتدي ببلان. حط الأول الخطوط العريضة، الاستراكشر بتاع المستند بتاعك. اوكي، حط درافت. اوكي، بعد ما تحط النقاط العريضه دي تقدر تكملها بعد كده. انت لما تحط النقاط العريضه دي، وحتى يستحسن بعد ما تحط النقاط العريضه دي انك انت تسيبها فتره ترجع لها تاني. بعد ما تحط الاستراكشر بتاعك، زي ما نيجي بنبني بيت مثلا، بنحط الاساس الاول، وبعد كده بنسيبه شويه، وبعد كده بنيجي نكمل البنى. كذلك في الكتابه القانونيه، عشان تبقى بشكل سيستماتيك بحط الاستراكشر بتاعها، بحط النقاط الرئيسيه الاول، الخطوط العريضه الاول، وبعد كده ببدا اعمل الدرافت بتاعي. وبعد كده ابدا بعد ما اخلص درافت ببدا احط الصياغه النهائيه، او اصيغ الصياغه النهائيه بعد المراجعه. بعد ما تحط الخطوط العريضه او تحط الاستراكشر بتاعك، انت كده جاهز لانك انت تبتدي المرحله الثانيه، وهي مرحله البلان. اوكي. وبعد كده زي ما قلنا انت بتسيبها فتره، وبعد كده بترجع. ليه بقى بتسيبها فتره؟ عشان زي ما بنقول كده ايه، فكره الموضوع تكون عايش فيه. هي مش مجرد كلمتين بتكتبهم، لا، انت بتصيغ افكار، بتصيغ افكار. بالتالي انت محتاج انك انت تفصل عنها الاول. اوكي. Order your material in logical sequence. Use chronology when presenting facts. Keep related material together. So, ordering your material logically might not seem difficult. It will often be one of your biggest challenges. This especially be because of some old conventions in the law. One example among many in Stefan use alphabet organization in certain contexts. Divided the document into sections and divided section into similar parts as needed. Use informative heading for the sections and subsections. Once you have determined the necessary order for your document, you should divide it into discrete, recognizable parts. This may well present a serious challenge because the legal mind isn't very good at division. At division. Um, بعد ما بناخد الخطوه يا اولاد، احنا قلنا الاول بنرتب افكارنا، بعد كده بحط الاستراكشر بتاعي،
احط الخطوط العريضه بتاعتي. اوكي. بعد كده ببدا كتابه الدرافت. ابدا كتابه الدرافت. اوكي. عشان نحقق اكبر قدر عن التوقف، عشان نحقق اكبر قدر من الاستفاده زي ما قلنا، لازم نقسم الدوكيمنت بتاعي الى اجزاء. الى اجزاء. وهنا من المهم جدا ان احنا نراعي العناصر الاتيه. اولا ان احنا نفكر في الاشياء او في النقاط اللي ممكن تقولها باكبر عدد ممكن، يعني في اسرع وقت ممكن، وانك انت ترتب افكارك بشكل معقول، وان انت زي ما قلنا بتستخدم مخطط تفصيلي كدليل ليك اللي هو بيعتبر الدرافت بتاعك. اوكي. strength in multiplication, multiplying thought, and multiplying walls, still with little effort. You can learn to divide the document into readable segments of text. You can do that even as you are writing, while you are figuring out a structure, make its parts explicit. This will help both you and the readers. The more complex, the more complex your project, the simpler and more obvious its structure should be. When writing a memo or a brief, thinking of its contents as a series of points you want to make. Each point will account for a chunk of the whole chunk on that chunk on that. Get another chunk on this other point. For each of these parts, ask yourself, you have to ask yourself, what would make a best section within you? Then put it bold face, so that it really stand out. You will probably need to go even further by devising subheading as well. Some sections are far easier than large ones to organize logically, and busy readers welcome having a stream of information divided up this way. Another advantage is that the heading is that the headings allow to focus on important points. In fact, headings have many advantages, whether you realize or not. They help you to organize your thoughts into categories. They give readers their feelings at a glance. They provide some visual variety to your pages. They make the text skimmable and important quality for those in hurry. This instantly signal transmissions when collected into table of contents. They provide a road map for the whole document, however long it might be. يجب كمان يا اولاد انك انت تقسم المستند اللي انت هتكتبه الى اقسام.
اقسام رئيسيه واقسام فرعيه، وكل قسم رئيسي طبعا لو كترت بنحط لها تايتلز وسب تايتلز. اوكي، عناوين رئيسيه وعناوين فرعيه. يجب ان يكون التقسيمات دي ماشيه بشكل سيستماتيك ولوجيك، ودي اكتر تحدي من التحديات اللي بيقابلها بنقابلها احنا عشان نصيغ المستندات القانونيه. اوكي، ان انا اقسم الدوكيمنت بتاعي لسكشنز، ومن خلال تقسيمي للسكشنز دي بقسم بحط تايتلز وسب تايتلز على اساس ان انا اربط افكاري ببعضها البعض. على فكره الاسلوب ده كويس جدا حتى انك انت تستخدمه في المذاكره. في كل جزء من الاجزاء دي اسال نفسك، هل الجزء اللي انا شغال عليه دلوقتي ده متناسق مع اللي قبله ولا مع اللي بعده؟ يعني هل هي الاجزاء المستند القانوني ماشيه زي دي تشين ورينجز، سلسله ومتتابعه الحلقات، اه او لا؟ لو لا، لا لازم تعيد ترتيب. لو اه يبقى انت ماشي بشكل سيستماتيك. السكشن الصغيره اسهل بكثير من الاقسام الكبيره في التنظيم المنطقي. ليه؟ لان السكشنز الكبيره مكونه من سكشنز صغيره، فبالتالي ممكن تعيد وتبدل فيها، لكن السكشن الصغير هو موضوع واحد، فبالتالي سهل جدا انك انت تعمل له الايفالويشن. طيب ليه انا بحط تايتلز وسب تايتلز؟ اولا بتساعدني على تنظيم افكاري، بتخلي القارئ يفهمني بشكل اسرع، بتعمل نوع من التنوع البصري، فبتخلي القارئ ما يبقاش عنده نوع من الملل، بتخلي كمان النصوص قابلة انك انت تقراها، ويعني سهلة في القراية. كمان التيبل كونتنت، قائمة الفهرس، او يعني برضه ودي حتى في العقود او في القوانين دايما بيبقى في فهرس. الفهرس هنا بيبقى الغرض منه، يعني حتى في العقود، بس في العقود الكبيرة بنعمل فهرس. الفهرس هنا بيبقى الغرض منه ان بيبقى فيه سهولة في التعامل مع العقد نفسه، اللي بيخليه بشكل يعني ماشي بشكل سيستماتيك يعني. اوكي، طيب ده فيما يتعلق بالبرنسبل الرابع. آم، هنيجي بعد كده الفريزنج والسنتنسز والكيب يو availed sentence length to about 20 words، ودي ان شاء الله هتكون موضوع محاضرتنا الجايه ان شاء الله. أم، لو حد عنده اي سؤال او اي استفسار يتفضل، وحضرتنا الجايه ان شاء الله عشان احنا متاخرين شويه في الليجل انجلش، وحضرتنا الجايه ان شاء الله هتكون يوم الاثنين الساعه 12. يوم الاثنين الساعه 12 ان شاء الله، بالاضافه لمحاضرتنا في الكليه يوم الاربعاء ان شاء الله.